microclimate plays a dominant role, and it has got very important role to play. Availability of minerals, availability of light, availability absence of soil erosion. These are all the very important factors which determines the crop production in any area. So how can we improve microclimate, and how can we what are the positive impacts this particular microclimate is going to cause? Let us discuss. One is, for example, if you improve microclimate conditions in your field, like if you practice mulching, or if you go for cover cropping, or if you adopt the techniques which reduce the wind. Wind also destroys the crop productivity. So, if you adopt any practice which destroys the intensity of the wind, and these practices are called as improving microclimate conditions. Then what are the benefits such improved microclimate conditions are going to create? Let us discuss. One is improve soil moisture and air humidity. And what is soil moisture? Amount of water present in the soil, ma'am. Then how can we improve such a soil moisture? If good amount of soil moisture is present, then it will be made available for the plants, and you can expect good crop production or crop productivity. Then how can you, and what are the practices are we supposed to follow? I think we have discussed. For example, let us take an example. Mulching అంటే మీకు గుర్తుందా? ప్రీవియస్ క్రాప్ యొక్క రెసిడ్యూస్ లైక్ స్టాక్స్, maize stalks or wheat stalks అందులోనే ఉంచేసామనుకోండి, what happens? Will such technique helps us to improve soil moisture conditions? Yes, ma'am. The soil won't be dry because of the residues available. They would also have some amount of water, so that would be shared by the soil. Is they also hold some amount of water, so they are going to maintain soil moisture conditions. Now you just guess and tell me what are the different techniques we can adopt so soil moisture will be enhanced. You can also go for cover cropping. No tilling also, ma'am. We can do like no tilling also. We should not disturb. If you don't disturb, and you can assure the presence of different types of microbial species, etc. And if you go for intercropping, what is intercropping? Growing more than one crop, ma'am. Yes. In between the in the other development, and I think it is also practiced in Kerala, where they grow coconut trees, and that is the major source of income, as well as it is going to provide them food also. In order to have additional income, apart from getting income from the coconut trees, and between the spaces present between the coconut trees, they go for different types of crops, so that they are not only earning their food, getting their food, earning little income, but they are also raising their income by going for intercropping or multi-story cropping. We can call it as multi-story cropping too. Such practices, if you practice, the soil erosion will be reduced, and presence of cover crops or presence of intercrops will obstruct the flow of water, will obstruct the flow of top layer of the soil. Soil erosion will be reduced, soil moisture will be maintained by practicing mulching technique, etc. So finally we are going to improve soil moisture conditions, and which is very much important for crop productivity. Next is protect from mechanical tilling, mechanical damage. మరి మెకానికల్ గా డ్యామేజ్ ఎలా జరుగుతుంది క్రాప్స్ కి చెప్పండి? By human intervention, ma'am.
We will not wantedly disturb. బాగా Ma'am, with the వర్షం పడింది అనుకోండి. use of the tractors and all, ma'am, all the uh, automobiles. మెకానిక్ అంటే నో టిల్లేజ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటున్నారు. మెకానికల్ డ్యామేజ్ దట్ ఈస్ వన్ సోర్స్. మీరు ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఈ మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, క్రాప్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి, అదొకటి. ఇంకొకటి బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హెవీ రెయిన్ క్రాప్స్ మే గెట్ డ్యామేజ్డ్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విండ్ స్టార్మ్ ఆర్ డస్ట్ స్టార్మ్ క్రాప్స్ మే గెట్ డ్యామేజ్డ్. మరి మెకానికల్ డ్యామేజ్ బికాస్ ఆఫ్ మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ ఉండకూడదు అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ minimum tillage or no tillage operations if it is possible. ఇప్పుడు విండ్ స్టార్మ్స్ తో డస్ట్ స్టార్మ్స్ తో ఈ మెకానికల్ డ్యామేజ్ కనుక క్రాప్స్ కి జరిగితే మనం ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఒక టెక్నిక్. అది ఏంటి అని అంటే షెల్టర్ బెల్ట్స్ ఆర్ విండ్ బ్రేక్స్. దీన్ని ఈ టెక్నిక్ ని రెండు పేర్లతో పిలవచ్చు. వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ వీ కెన్ హ్యావ్ షెల్టర్ బెల్ట్స్ ఆర్ విండ్ బ్రేక్స్. ఆ పేరులోనే ఉంది, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ద విండ్. మరి విండ్ ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎయిర్ ఇస్ కాల్డ్ విండ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రేక్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ విండ్, బ్రేక్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ విండ్, ఏం చేయాలి అంటే అరౌండ్ అవర్ ఫీల్డ్ వీ హ్యావ్ టు గ్రో ట్రీస్ ఆర్ shrubs, not herbs, trees or shrubs, preferably trees around our field in a row or in few rows, more than one or more than two. In few rows around your field you can also grow trees or shrubs, but not herbs. And these shrubs or trees in a row or in many rows, they are going to protect the field from windstorm or the high speed of wind. వీటిని షెల్టర్ బెల్ట్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, విండ్ బ్రేక్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఇటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ని మనం అడాప్ట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్, balancing temperature extremes and radiation. What is balancing temperature extremes? Temperature extremes ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. Sometimes you have a lot of heat during even winters also. And when summers also we have a lot of heat. So like we need to have certain steps to reduce at least that one. Because soil and air temperatures we have to take into extreme hotness or extreme coldness. Extreme coldness manaki emi ledu, and we are in such a geographical location where we are experiencing extreme hotness but not extreme coldness. And if air temperatures are extreme, we have to practice we have to go for shading the crops. We can practice such practices where we can protect our crops from extreme temperatures too. And creation of a favorable microclimate will help us to protect against high temperatures, and they are going to keep the soil moisture to a greater extent, and they are also going to protect the fields against storms. So we have to take care of our microclimate conditions too. In microclimate low, again there are many factors which we need to take into account, like temperature, rainfall, and weather patterns, etc. ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. If they are not in favorable conditions, we have to practice few techniques which will help to have great crop productivity. The next topic is biodiversity. What is biodiversity? Unity in diversity baga chadukunnamo. Even in science we have biodiversity. Biotics and abiotics things in the climate, ma'am. Biotic and abiotic. Living things and non-living things. Just look into the word. Spread the word. Biodiversity. Bio means, in Greek, bio means life. Diversity, differences. Life forms, ma'am. Life forms lo differences.
మరి ఈ డిఫరెన్సెస్, ఈ వెరైటీ ఎన్ని రకాలుగా ఉందో నా వ్యాఖ్య. Actually, biodiversity exists on the earth. If you take any country, we have a rich biodiversity and difference between life form. There are various kinds of life forms actually with a lot of variations and differences. If you go to any country, different species you can see. If you take India also, India is also a country with a very rich species diversity, with very rich genetic diversity, with very rich ecosystem diversity. మరి ఈ డైవర్సిటీ ఎన్ని రకాలుగా చూస్తాము అంటే, డిగ్రీ ఆఫ్ నేచర్స్ వెరైటీ క్యాన్ బి అబ్జర్వ్డ్ అట్ 3 levels. నేచర్లోనే బయోడైవర్సిటీ కనబడుతుంది. మరి అటువంటి నేచర్లో కనబడేటటువంటి బయోడైవర్సిటీ ఎన్ని లెవెల్స్లో ఉంటుంది అంటే 3 levels. ఫస్ట్ ఇస్ genetic diversity or genetic variability within a species. For example, let us have a good example from this. If you take human beings, we are one kind of life forms. Is there diversity existing among the human beings with respect to genetic makeup? Manavandaram see, we share many common characteristic features. Like we have 2 eyes, 2 hands, 2 legs, etc. Morphology may be the same, but there is lot of variation with respect to genetic makeup. In human being lo తీసుకున్నా, there will be around 35 to 40,000 genes. మరి 35 to 40,000 genes అందరిలో ఒకే రకమైనటువంటి కాంబినేషన్ ఉంటుందా చెప్పండి? Am I audible? No, ma'am, it will be variable. Obviously, మరి జెనెటిక్ కాంబినేషన్ అంతా సేమ్ గా ఉంటే మనం అందరం ఒకేలాగా కనిపించాలి. బట్ వీఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎనఫ్. అండ్ వై దట్ ఈస్ బీన్ మేడ్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ జెనెటిక్ కాంబినేషన్స్. లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. ఎంత ఎక్కువ స్పీసీస్ ఉంటే అంత ఎక్కువ వేరియేషన్స్ కనబడతాయి. ఇలా జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ నేచర్లో the other one is species variability or species diversity. See, human beings are one kind of species, plants are one kind of species, jatulu, animals are one kind of species, microorganisms are one kind of species. All are living forms and these are different kinds of species. ఇలా ఎన్ని రకాలైనటువంటి స్పీసీస్ ఉంటే with the variations in them, it is species diversity. And the last one is ecosystem diversity. Let us look into each and everything in detail, but let me tell you what are the 3 levels of variability in nature we can see with respect to biodiversity. And the last one is ecosystem diversity. What is an ecosystem? Big baga telusu, interaction between biotic and abiotic. Just now we have said. Do we have different types of ecosystems where you can see interaction or relationship between biotic as well as abiotic components? Majorly we have terrestrial and aquatic ecosystems. Under terrestrial we have desert ecosystem, land ecosystem, etc. Under aquatic we have fresh water and marine ecosystem. మీరు డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకోండి, అక్కడ బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ల్యాండ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకోండి, బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ లో ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకోండి, అక్కడ ఉండే స్పీసీస్ అక్కడ ఉంటాయి, అక్కడ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ మెరైన్, ద సేమ్ థింగ్ ఫాలోస్. ఇలా ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ కూడా ఉంటుంది. విత్ reference to ecosystem, there will be a lot of differences. It is simply nothing but presence of different types of ecosystems. ఎన్ని ఎక్కువ రకాలైనటువంటి ఎకోసిస్టమ్స్ ఉంటే అంత డైవర్సిటీ కనిపిస్తుంది. Now let us go on with
Am I audible? Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it clear till now what is biodiversity and what are three levels of diversity we can see in the nature? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear, ma'am. Right. Now let us go on with genetic diversity. And each and every member of any animal or plant species differs widely from other individuals in their genetic makeup because of large number of combinations possible in the genes that give every individual specific characteristics. Did you get this? If you take animal species, they are different. Though they share common characteristic features, they show lot of variations in them with reference to their structure, with reference to their behavior, etc. And that is all because of genetic makeup. And this genetic makeup is possible because of large number of combinations of genes which gave each and every individual specific characteristics. మన కళ్ళు ఇలాగనే ఎందుకున్నాయి? మన genetic makeup అలా ఉంది, which is deciding the structure of our eye. Why are we short or why are we tall? It is because of the genetic makeup. కాకపోతే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మీరు అందరినీ తీసుకుంటే దే ఆర్ నాట్ alike. Why they are different? Why are we seeing such a great difference between the same species? It is because of the possibility of combination of genes which gives rise to genetic makeup, and this genetic makeup is deciding us the specific characteristics. Many times diseases also, ma'am. Even diseases also. It is because of genetic combinations. ఇక్కడ మనము what is పాజిటివిటీ నెగిటివిటీ కన్నా డిఫరెన్సెస్ గురించి చూస్తున్నాం, లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ గురించి చూస్తున్నాం. ఈ వేరియేషన్స్ ఎందుకు పాసిబుల్ అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కాంబినేషన్స్. ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ లో సేమ్ జెనెటిక్ మేకప్ ఉండదు. సేమ్ జెనెటిక్ మేకప్ ఉండదు అంటే సేమ్ జెనెటిక్ ప్యాటర్న్ ఉండదు అని అంటున్నారు. అలా ఉంటే మనం అందరం ఒకే రకంగా కనపడేవాళ్ళు. ఇలా మన స్ట్రక్చర్ లో మార్పు ఎందుకు ఉంది అంటే మన జెనెటిక్ ఆర్ జీన్ కాంబినేషన్స్ లో తేడా ఉంది కాబట్టి. మరి ఇలాగనే ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి చెప్పండి? లైక్ ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది మ్యామ్. ఇంకా both people look alike, then there will be a chance of confusion and difficulty in recognizing. Healthy breeding Identification problems will arise, ma'am. human beings. The healthy breeding population కావాలి అంటే dissimilarity between the genes ఏ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తాం చూడండి, మేనరికం వద్దంటాం. If there is a combination of similar combination of genes, we may suffer from few diseases, like many syndromes we may suffer with. మనం healthy breeding population ఉండాలి అంటే lot of dissimilarity in the genetic makeup ఉండాలి. అప్పుడు అది healthy breeding population అవుతుంది. healthy breeding population లో జెనెటిక్ మేకప్ లో చాలా dissimilarity ఉంటుంది, సిమిలారిటీ ఉండదు. ఈ రకంగా మనం జీన్ పూల్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్, ఇప్పుడు వైల్డ్ క్రాప్ వెరైటీస్ ని యూజ్ చేసి మనం న్యూ క్రాప్ వెరైటీస్ ని తీసుకొచ్చాం. అందులో జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ లో మార్పు చేశాము అండ్ హైలీ రెసిస్టెంట్ క్రాప్ వెరైటీస్ ని ఇప్పుడు తీసుకురావడం సాధ్యమైంది. మరి దీనికి బేసే ఏంటి అంటే ఓల్డ్ వైల్డ్ క్రాప్ వెరైటీస్. అవి ఇంపార్టెంటే కానీ అందులో ఇంకా న్యూ వెరైటీస్ చాలా కావాలి, విచ్ రెసిస్ట్ ద ప్రెసెంట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్ట్రెస్ ఆర్ కండిషన్స్ and survive. Such new genetic combinations are very much important. Plant flow we go for breeding. Even in human beings we go for distant, like a distant cross. And let us look into what are the number of genes present in different organisms.
Like if you take mycoplasma, it is a parasitic bacteria which consists of 450 to 700 genes in its DNA. What is mycoplasma then? It is a bacteria, parasitic bacteria, and but it lacks a cell wall. There is no cell wall in it, and few species of mycoplasma also causes diseases. Little introduction. అదంతా అవసరం లేదు. మైకోప్లాస్మాలో ఏమి ఉన్నాయి, ఎన్ని జీన్స్ ఉన్నాయి అనేది చూస్తున్నాము. అంటే ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంది, ఎంత గ్రేట్ నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం జస్ట్ looking into. If you take bacteria, it consists of, for example, E. coli, Escherichia coli. It consists of 4,000 enzymes and 13,000 in Drosophila. We call it as fruit fly, Drosophila melanogaster. And 32,000 to 50,000 in Oryza sativa. It is called as rice. Its scientific name is Oryza sativa. It consists of 32 to 50,000 enzymes. And human beings, Homo sapiens or Homo sapiens sapiens, they consist of 35 to 40,000 genes in them. Homo sapiens, but human beings. Sapiens, jati, ఇంకొక sapiens అన్నాను కదా, 3 names పలికాను. Homo sapiens, sapiens. Homo is the genus, sapiens is a species, and the third is second sapiens is a subspecies. Like this, we have a great variation in genes, not only the number but in structure also. In the structure of genes also, there is lot of variation. Ma'am, rice లో 32,000 and madam, I didn't get that. What it is? Rice లో 32 to 50,000 genes ఉన్నాయి. See, మీరు సైజుని బట్టి you cannot reduce the number. It consists of 32 to 50. Number Ma'am, rice is not an living organism, no ma'am. Actually, greens అంటే living beings ని కంపేర్ చేస్తాయి. Plants are also life forms, even they consist. Okay ma'am. Right. మరి అందులోనే మనము జీన్ క్రాస్ చేస్తే న్యూ వెరైటీస్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం చూడండి. In the subject called biotechnology, when we deal with genetic cross or crossover or gene crossing, a technique called gene crossing, highly resistant varieties ని తీసుకురావడానికి these structures are very important. ఎంత ఎక్కువ వేరియేషన్ ఉంటే అంత ఎక్కువ అడాప్టబిలిటీకి స్కోప్ ఉంటుంది. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండడానికి ఎంత జెనెటిక్ కాంబినేషన్స్ లో వేరియేషన్ ఉంటే అంత పవర్ ఇండివిజువల్స్ కి వస్తుంది, వెదర్ ఇట్ మే బి యానిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎక్సెట్రా. Now let us look into species diversity. And now you tell me an example for species. Ma'am, microorganisms, animals, and human beings are the different species, ma'am. The number of species of plants and animals that are present in a region constitutes species diversity. A number ఎక్కువ ఉండాలి. Great number of plants and animal species and other life forms in a region constitutes species diversity. మరి species diversity ఏ geographical area తీసుకున్నా it can be measured in terms of two concepts. One is species richness and the second one is species abundance. మరి మీరు గెస్ చేయండి, స్పీసీస్ రిచ్నెస్ అంటే ఏంటి? మనకు బాగా తెలుసు వాట్ ఈస్ రిచ్నెస్ అంటే. Kind of species found in particular area, ma'am. The more kind of species, like if we go for Antarctic region, we can find more of polar bears or what you say penguins, like. అంటే జస్ట్ డిఫైన్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ అంటే More varieties of species, ma'am. మోర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఉండాలి.
ప్లాంట్ స్పీసీస్, యానిమల్ స్పీసీస్ ఎక్కువ ఉండాలి, మోర్ వెరైటీస్ ఉండాలి. మరి స్పీసీస్ అబండెన్స్ లో ఏముండాలి? ఇందాక గ్రేటర్ నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అన్నారు, ఇప్పుడు స్పీసీస్ అబండెన్స్ అంటున్నారు. ఇది కూడా చూస్తే ఎక్కువ నంబరే కనిపిస్తుంది, కానీ ఎందులో ఎక్కువ ఉండాలి? వెరైటీస్ లో ఎక్కువ ఉండాలా? ఇఫ్ యూ టేక్ ఈచ్ వెరైటీ, అందులో స్పీసీస్ యొక్క నంబర్ ఎక్కువ ఉండాలా? మ్యామ్ ఒక వెరైటీలోనే అబండెన్స్ మ్యామ్. ఒక వెరైటీలో ఇఫ్ యూ టేక్ ప్లాంట్స్, అందులో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ షుడ్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ టేక్ యానిమల్స్, మోర్ నంబర్ ఆఫ్ యానిమల్ స్పీసీస్ షుడ్ బి దేర్. ఇలా స్పీసీస్ అబండెన్స్ ఉండాలి. ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బయోడైవర్సిటీ మీరు చూడగలరు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్పీసీస్, స్పీసీస్ డైవర్సిటీ మీరు చూడగలరు. మరి ఎందుకు చెప్పండి, ఈ రిచ్నెస్ ఎందుకు ఉండాలి, ఈ అబండెన్స్ ఎందుకు ఉండాలి, వెరైటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఎందుకు ఉండాలి? For everyone's survival, ma'am, because plants and animals and human beings, everybody need to survive. So we should have all varieties of species. Otherwise, one or the ecosystem would be disturbed. Like మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ our mother earth looks very beautiful if there are species richness or if there is biodiversity exists. And secondly, each and every living organism is related to other through food chain or food web. So species diversity is very important. On the whole, biodiversity is very important. ఈ బయోడైవర్సిటీని మనం 3 levels లో చూస్తున్నాము: జీన్ డైవర్సిటీ, స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ. మనకి ఇంకొక డైవర్సిటీ ఉంది అందులో, స్పీసీస్ డైవర్సిటీలోనే, దట్ ఈస్ టాక్సానమిక్ ఆర్ ఫైలోజెనెటిక్ డైవర్సిటీ. ఇది గెస్ చేయండి, టాక్సానమీ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? Bloom's taxonomy, ma'am, we had in first sem. Okay. With respect to pedagogy, now we have to look into lineage taxonomy. First of all, taxonomy antene simply it is nothing but classification ani gurtupeట్టుకో. Classification of organisms based upon their characteristics or based upon their behaviors, etc. And who started classifying the organisms first? Carolus von Linnaeus, and he's been referred as father of taxonomy, and he proposed 2 kingdom classification: kingdom Plantae, kingdom Animalia. Idi. And he also proposed binomial nomenclature. ఇప్పుడు రైస్ ని రైజాస్ టైవా అన్నారు. ఈ 2 నేమ్స్ ఇచ్చేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ప్రపోజ్ చేసింది కూడా కరలస్ వాన్ లిన్నెయస్. ఇతను క్లాసిఫికేషన్ ని మొదలు పెట్టాడు, 2 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చాడు, కాబట్టి ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ అంటాము. మరి ఇదంతా మనకు అక్కర్లేదు. టాక్సానమీ అనే పదం అంటే మీకు క్లాసిఫికేషన్ అనే అర్థం అయితే చాలు. మరి టాక్సానమిక్ ఆర్ ఫైలోజెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? మనం ఎలా వర్గీకరిస్తాము? మీరు చూస్తున్న 10th class, I think you might not have studied. Like we have the classification of biological organisms like kingdom, phylum, class, order, family, genus, species అని మనం క్లాసిఫై చేస్తాం, వర్గీకరిస్తాం. ఇలా టాక్సానమికలీ రిలేటెడ్ స్పీసీస్ కన్నా టాక్సానమికల్లీ అన్రిలేటెడ్ స్పీసీస్ ఎక్కువగా ఉండాలి. ఉంటే ఫైలోజెనెటిక్ డైవర్సిటీ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. ఇది కూడా సింపుల్ గా స్పీసీస్ రిచ్నెస్ కిందకే వస్తుంది. అంటే మార్ఫలాజికల్లీ, అంటే వాటి యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ని బట్టి మార్ఫలాజికల్లీ సిమిలర్ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ కన్నా డిసిమిలారిటీ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. ఉంటే ఫైలోజెనెటిక్ ఆర్ టాక్సానమిక్ డైవర్సిటీ మనం చూస్తాం. అర్థమైందా చెప్పండి? ఇఫ్ యూ టేక్ ప్లాంట్స్, is their morphology similar with animals? Morphology is nothing but the external characteristics.
No, ma'am. All it looks different. That is the reason we call them as taxonomically unrelated species. Though plants and animals are the species in any geographical location, they are taxonomically unrelated. మరి ఇటువంటి ఇది కూడా ఒక రకంగా స్పీసీస్ రిచ్నెస్ లాగానే వస్తుంది. అండ్ ద స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ మార్ఫలాజికలీ సిమిలర్ should exist in more number of species which are morphologically dissimilar should exist in any geographical location. ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ తీసుకొని అక్కడ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఏ కాకుండా ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యానిమల్స్ కూడా ఉండాలి. ఇలా మార్ఫలాజికలీ సిమిలర్ గా లేనటువంటి స్పీసీస్ ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు మనము టాక్సానమిక్ డైవర్సిటీ చూసిన వాళ్ళం అవుతాము. క్లియర్ మ్యామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ animals ని తీసుకుంటే wolf, domestic dog, can we take this example because morphologically they vary. Domestic dog, but they belong to same breed, but they don't look alike. yes you can take. మార్ఫలాజికల్ గా సిమిలర్ గా ఉండకూడదు, డిసిమిలారిటీ ఉండాలి. అవి సేమ్ స్పీసీస్ అయినప్పటికీ. ఇప్పుడు మనం టైగర్ ని కూడా క్యాట్ స్పీసీస్ కిందే చెప్తాము. ఓకే మ్యామ్. టైగర్ ని కూడా క్యాట్ స్పీసీస్ అంటాం కదా. బట్ దే ఆర్ మార్ఫలాజికల్లీ డిసిమిలర్. సో అటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండాలి. అటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. మీరు ఏ జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ తీసుకున్నా, అది మీరు డెజర్ట్ ఏరియా తీసుకున్నా, ల్యాండ్ పైన తీసుకున్నా, లైక్ అక్వాటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ తీసుకున్నా, టాక్సానమికల్లీ అన్రిలేటెడ్ స్పీసీస్ ఎక్కువగా ఉంటే స్పీసీస్ రిచ్నెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అండ్ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ the presence of number of species and number of species which have been identified till now. 1.7 million species of living organisms have been described to date and many more need to be discovered, it seems. 1.7 million species of living organisms, whether it may be a plant or animal etc. వాటిని డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఇంకా చేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. మరి ఈ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ కూడా మీరు అక్రాస్ ద గ్లోబ్ కనుక చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్. మీరు ఏ జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ తీసుకున్నా ఒక దగ్గర ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ డైవర్సిటీ సేమ్ లెవెల్లో ఇంకొక జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ లో కనిపించదు. ఈవెన్ ఇట్ వేరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఆల్సో. And India is a country of vast diversity and it is one among the 12 mega diversity countries in the world. మరి ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ చూస్తే ఇండియా కూడా అందులో ఒకటి. వీటన్నిటిని 12 మెగా బయోడైవర్సిటీ కంట్రీస్ అంటారు. అందులో ఇండియా కూడా ఒకటి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ గ్రేట్ నంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్. And with respect to genetic diversity, lot of variation. With respect to presence of different types of species, lot of differences and variation, and different types of ecosystems also we have in our country, India. So it has been considered as one of the 12 mega diversity countries. ఎంత ఎక్కువ డైవర్సిటీ కనిపిస్తే ఆ కంట్రీని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. అందులో మన ఇండియా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే చాలా రకాలైనటువంటి స్పీసీస్ ఇండియాలో మనకు కనిపిస్తాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాంట్ ఆర్ అనిమల్ ఎక్సెట్రా. నౌ ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ. నౌ యూ గెస్ genetic diversity with respect to genes or genetic makeup, different combinations of genes, species, presence of different types of plant and animal species. Now ecosystem diversity. ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ ఉండాలి.
tropical South India region, South India, if you take the South India, which consists of tropical climate, there you can see rich species diversity. Am I audible? As no one is saying yes. Yes, ma'am, audible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. మరి ఇక్కడ రిచ్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ కనబడుతుంది. అదే మీరు డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్, మీరు వాట్ ఈస్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే మనం చూసాము ఆల్రెడీ. If you take interaction between living and non-living in any area, then we can term it as an ecosystem. And we have different types of ecosystems too. On the basis of nature, size and duration also we have classified types of ecosystems. ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ లో చాలా స్పీసీస్ రిచ్నెస్ తక్కువ కనబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ లెస్ కంపేర్ టు రీజియన్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా వేర్ వి కెన్ సీ రిచ్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ. ఇంకా ఇలా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్, మెరైన్ వాటర్, ఈ రెండు అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ కిందకు వస్తాయి. అక్వా మీన్స్ వాటర్. ఈ అక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ లో మనకు వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. ఇది 8th లోను 9th లోను సైన్స్ లో ఉంది. మీరు ఎకోసిస్టమ్ అనే టాపిక్ మీరు చదువుకోవచ్చు బయాలజీలో. ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ లో కన్నా మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ లో మనకు స్పీసీస్ డైవర్సిటీ ఎక్కువ కనబడుతుంది. మోర్ నంబర్ ఆఫ్ varieties or species of fish you can see in marine ecosystem. ఇలా ఒక ఎకోసిస్టమ్ తో ఇంకో ఎకోసిస్టమ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ ఎక్కువ కనబడుతుంది అనేది జస్ట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ అంటేనే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్. అందులో ఎక్కడ ఎక్కువ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ కనబడుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. And India has very diverse terrestrial and aquatic ecosystems ranging from ice-capped Himalayas to deserts, from grassland to wetlands, as well as and each comprises great variety of habitats. ఇప్పుడు గ్రాస్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకోండి, లేదంటే డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకోండి, వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్, అండ్ ఈచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ a variety of habitats and interaction between and within biotic and abiotic components. What is the presence or what is meant by a habitat actually? Desert ecosystem, akkada habitat untundi. Aquatic ecosystem, we have habitat. What is habitat? The living conditions, ma'am. Living place for an organism. Yes. Living place or dwelling place, we see. Tree, for example, if you take tree is a habitat. If you take forest, forest land is a habitat for various types of animals. For birds, tree may be a habitat for various types of birds. See, if you take any ecosystem, forest ecosystem or desert ecosystem or any ecosystem, we see different types of habitats as well as interactions between living and non-living components. Living annapudalla living organisms, non-living annapudalla మీరు non-living components like climatic conditions ని assume చేయాలి. వాటి మధ్యలో కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. బిట్వీన్ బయోటిక్ components we can see interaction, and between biotic and abiotic components also we can see the interaction in each and every ecosystems. And along with these interactions we see different types of habitats too. మరి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఎక్కడ కనబడతాయి అంటే ఇన్ ఇండియా ఎస్పెషలీ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఎండమిక్ స్పీసీస్. ఎండమిక్ అంటే మీరు పాండమిక్ అంటున్నాం చూడండి, అలాగే వీ హ్యావ్ అన్ ఎండమిక్ స్పీసీస్. వాట్ ఆర్ ఎండమిక్ స్పీసీస్? దే ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు అ పర్టికులర్ రీజియన్. మరి ఇండియాలో సర్టన్ రీజియన్స్ లోనే కనబడతాయి మీకు ఆ స్పీసీస్, వేరే ఎక్కడా కనిపించవు. అటువంటి స్పీసీస్ ని ఎండమిక్ స్పీసీస్ అని అంటాం. మరి ఇటువంటి ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఎక్కువగా ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్స్ లో, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో, నార్త్ వెస్ట్ హిమాలయాస్ లో, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఎండమిక్ స్పీసీస్ మీకు కనిపిస్తాయి. అండ్ అబౌట్ 33% ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎండమిక్ టు అవర్ కంట్రీ ఇట్ సెప్స్. మొత్తం ఓవరాల్ గా 100% లో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అంటే ఫ్లవర్స్ ని ఇచ్చేటటువంటి ప్లాంట్స్ 33% ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కన్ఫైన్డ్ టు ఇండియా, అండ్ దీస్ ఆర్ ద స్పీసీస్ విచ్ ఆర్
ఎండమిక్ టు ఇండియా. ఇక్కడే కనిపిస్తాయి, మీకు వేరే కంట్రీస్ లో కనిపించవు. 33% మన ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఇండియన్ రీజన్ ఈజ్ ఆల్సో వెల్ నోన్ ఫర్ endemic fauna, and few animals are also confined to the country of India. And like this, few amphibians and reptiles, mammalian fauna are also endemic in our country. And in this way, there's a lot of difference between different ecosystems and difference between the habitats in each and every ecosystem, and interactions between living and non-living components in each and every ecosystem. And there are many species which are endemic to certain regions in our country, and those regions are especially Western Ghats, Northeastern region, Andaman Nicobar Islands, and Northwest Himalayan regions. ఇందులో ఎండమిక్ స్పీసీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి వీటిని ఎండమిక్ స్పీసీస్ అంటాము అంటే అవి అక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఆ ప్లాంట్ స్పీసీస్ అయినా లైక్ ఆ ఫౌనా స్పీసీస్ అయిన యానిమల్ స్పీసీస్ అయినప్పటికీ ఇవి అక్కడ మాత్రమే కనబడతాయి. కాబట్టి వీటిని ఎండమిక్ స్పీసీస్ అని అంటున్నాం. ఎండమిక్ టు ఎ పర్టికులర్ రీజియన్, కన్ఫైన్ టు ఎ పర్టికులర్ రీజియన్. ఇటువంటి స్పీసీస్ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి ఇండియాలో బయోడైవర్సిటీ we can see in a great level. So that is the reason it has been referred as a mega biodiversity country. Very mostly an ecosystem is the natural. But got it naturally. Forest ecosystem, we have got it naturally. So few we can build, but most of the ecosystems are natural. But because of humans' activities or because of the advantages of human beings, we may degrade them, or we may modify them, or we may change these ecosystems for our convenience purpose. మీరు డిఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ దెబ్బతినింది. As I said, tree is a habitat for different types of birds. మీరు ట్రీస్ ని కట్ చేస్తున్నారు అంటే అవి వాటి హ్యాబిటాట్ ని కోల్పోతున్నాయి, వాటి లివింగ్ ప్లేస్ ని కోల్పోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ డైవర్సిటీలో మళ్ళీ ఆ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అలా హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఎకో సిస్టమ్స్ కనుక దెబ్బతింటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇఫ్ వి మిస్యూజ్ దెమ్, ఆర్ ఇఫ్ వి ఓవర్ యూజ్ దెమ్, ఆర్ ఇఫ్ వి డెస్ట్రాయ్ దెమ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎకోసిస్టమ్స్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. మన నేచర్ లో సెటప్ కావాల్సినటువంటి న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది. బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కంపోనెంట్స్ దెబ్బతింటుంది. ఇప్పుడు డిఫారెస్టేషన్, గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఇఫ్ వీ డిస్టర్బ్ different types of ecosystems, and if we overuse them, or if we misuse them, or if we degrade them, natural balance in the nature will get disturbed. So we have to conserve biodiversity too. Clear? Yes, ma'am. Okay, we have one more topic called hotspots, then conservation of biodiversity. Just now I said we have to conserve, and why we need to conserve, and how can we conserve? Let us look tomorrow. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, right. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.